Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video bei Smart erklärt, Ausrufezeichen. Schön, dass du auch bei diesem Video wieder mit dabei bist. Ja, in diesem Video zeige ich euch ein paar nette Impressionen vom letzten Smarttreffen in Krefeld. Das war das 5. Show Your Smart Treffen in Krefeld und da waren natürlich einige Fahrzeuge mit dabei. Hier sieht man gerade ein paar nette Aufnahmen vom Sascha, die er unterwegs gemacht hat. Der hat so ein bisschen die Anfahrt von der Truppe aus Erkrath, das ist die IG Smart aus Erkrath, hat da ein bisschen was aufgenommen und da hat mir diese Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank, lieber Sascha. Schön, dass ich die Aufnahmen hiermit verwenden darf. Ich glaube, die IG Smart war irgendwie mit ca. 20 Smart dann unterwegs und vor Ort. Das war natürlich richtig tolles Wetter. Da ist natürlich klar, dass so ein riesen Andrang erfolgt ist. Hier sieht man dann auf jeden Fall die Ankunft in Krefeld. Das ist natürlich klar gewesen. Wie gesagt, bei diesem schönen Wetter, dass da so viele Fahrzeuge angerollt sind. Und dann stand man natürlich am Anfang wieder so ein bisschen im Stau. Ich bin dann erstmal zu Fuß reingegangen, um dann schon mal ein bisschen die Lage zu checken und euch ein bisschen zeigen zu können, wie viele Fahrzeuge denn da vor Ort waren. Irgendjemand hat mir dann gesagt, das waren wohl ca. 170 Fahrzeuge und das ist natürlich schon eine tolle Hausnummer für so ein Smart-Treffen. Auf dem Gelände selber wurde ja Musik abgespielt, deswegen kann ich euch aus rechtlichen Gründen den Originalton hier nicht vorspielen. Ich habe aber von meiner lieben Freundin May Rei ganz coole Elektropop-Musik zur Verfügung gestellt bekommen. Die May Rei produziert selber diese Musik, sie singt selber und komponiert auch. Unter anderem hat sie schon CDs veröffentlicht und auch coole Musikvideos produziert. Da zeige ich euch auch kleine Ausschnitte von gleich. Viel Spaß dabei! Why is it so hard to find someone who leaves the past behind? It's easier said than done. But don't let your past define your future. Do you believe in love and God? Do you really think we'll live again? It's in your mind. To the here and now. Willing to let go of what once you were. Tears that no one has deserved. No other's wishes or pleasure. I'm out of here. Gucken Sie mal. Mal smart erklärt, ne? Wollte ich nur sagen, ne? Ja. Ja. Smart erklärt. Ja, smart erklärt ist immer da. Nein.
fly. Life is happening, is in front of me. I am right here, give me a sign. Life is happening, is in front of me. I am right here. Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign. Someday, somewhere, we will believe that it was just over. Like that sweet dream where we could get closer. Someday, somewhere, we will believe that we were like warriors, trying to hide the pain inside of us. Ooh, oh, ooh, oh. Ooh, oh, ooh, oh. No matter where you stay, at the moon you will stare. You'll be like falling rain from the sky. No matter where I wait, if orchids lose the grace, like kites into the wind, I will fly.
say better sleep on it. It's gonna hurt for a while. But I'm feeling your love. I'm feeling, don't let me go. You used to say our love is strong, but then you let me down. And since you walked out the door, we know we don't give up. If only I could have you tonight. If only you'd be by my side, yeah, yeah. But I'm feeling your love. I'm feeling, yes, I'm feeling your love. I'm feeling, don't let me go. Back to the here and now. Willing to let go of what once you were. Tears that no one has deserved. No other's wishes or pleasure. I'm out of here. Do you believe there's life out there? Do you think we'll ever learn how to live our life? Or survive?